Boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindas e bem-vindos ao 6º Seminário Nacional População, Espaço e Ambiente, o segundo Seminário Nacional do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas, que neste ano de 2021 traz como tema novas abordagens e metodologias para se pensar dinâmicas populacionais, espaço e ambiente em tempos de pandemia e mudança climática. Esta é a mesa de abertura do nosso evento, deste seminário que acontece entre os dias 13 e 15 de outubro e está dividido entre mesas redondas, sessões temáticas e workshops, cobrindo discussões da área de população e ambiente e o estado da arte e avanços na área de projeções e estimativas demográficas. Já é uma tradição que os GTs e comitês da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP, realizam encontros intermediários entre os encontros bianuais da associação, como uma forma de tornar contínuas as discussões e debates sobre os estudos populacionais. Este ano, contando com o apoio e suporte da ABEP e mantendo a tradição, fazemos o encontro intermediário em modalidade online. Temos a satisfação de realizá-lo com uma já bem-vinda e bem-sucedida parceria entre o GT População, Espaço e Ambiente e o Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas. O evento encerra as propostas de atividades para o ano de 2021, que foram iniciadas com o nosso ciclo de webinários, que contaram com o apoio do Bacharelado em Planejamento Territorial, o BPT, da UFABC, da equipe técnica do Laboratório de Geotecnologias e da PROEC, além do apoio do GPOP, o novo grupo de estudos de população formado por docentes, alunos e pesquisadores do SEX da UFABC. Assim, nossas mesas redondas e nosso ciclo de webinários ficarão disponíveis no canal do BPT no YouTube e estão com livre acesso. Temos igualmente o apoio da UFRN através do seu programa de pós-graduação em demografia, que nos cedeu espaço para abrigar o website do evento e suporte da secretaria. Nossa programação de hoje conta com esta breve sessão de abertura, que tem a presença do presidente da ABEP, Roberto do Carmo, que muito nos honra, e dos coordenadores do GT População, Espaço e Ambiente, da minha pessoa, e do coordenador do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas, o professor Járvis Campos. Na sequência, teremos nossa mesa de abertura e um workshop. Começamos amanhã com o nosso workshop e as sessões temáticas e terminamos na sexta com mais sessões temáticas, nossa mesa de encerramento. As mesas trazem diálogos entre o GT e comitê, dando ênfase à perspectiva da projeção estimativa de produção de dados na abertura e na relação entre dinâmica populacional e mudanças climáticas no encerramento. Por fim, sem mais delongas, passo a palavra para o presidente da ABEP, Roberto do Carmo, para algumas palavras e abertura do evento. Muito boa tarde para todo mundo. Com muita satisfação que damos as boas-vindas a esse evento do 6º Seminário Nacional População, Espaço e Ambiente e 2º Seminário Nacional do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas, com o tema Novas abordagens e metodologias para se pensar dinâmicas populacionais, espaço e ambiente em tempos de pandemia e mudança climática. Eu inicio fazendo uma saudação e um agradecimento especial como presidente da ABEP e em nome de toda a comunidade abepiana, a organização desse evento na figura da professora Thaís Tartaglia Lombardi e da professora Carla Kreis, coordenadoras do GT População, Espaço e Ambiente, e também do professor Járvis Campos e do Dr. Márcio Mamiguchi, responsáveis pela coordenação do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas. Esse evento ocorre em um momento crucial da história do país por várias razões. Eu vou destacar aqui muito brevemente duas que considero fundamentais. Primeiramente, gostaria de destacar a importância dos temas sociodemográficos que serão tratados nesse evento e a importância de realização dos eventos conjuntos. Colocar dois grupos para trabalharem juntos é fundamental para que possamos construir visões que sejam complementares, que possibilitem construir pontes e integrar as metodologias e as análises. Esse é o princípio da abordagem interdisciplinar,
que é determinante para o entendimento das sociedades complexas em que vivemos, com suas múltiplas interações sociais e ambientais, e em suas múltiplas escalas de tempo e de espaço. As mudanças na estrutura etária e na distribuição espacial da população brasileira, com suas implicações ambientais, necessitam de abordagens amplas que sejam capazes de subsidiar políticas públicas e construir conhecimentos amplos sobre a realidade e a inserção do país na sociedade global. O segundo ponto para o qual chamo a atenção é o fato de que o trabalho científico, de maneira global, e a ciência brasileira, de maneira específica, está sob ataque. De um lado, a propagação de uma perspectiva obscurantista e negacionista, difundida de maneira a cercear a abordagem científica de questões essenciais para a sobrevivência humana, como a produção e a utilização de vacinas e a compreensão sobre as mudanças climáticas, para ficar nos dois aspectos citados no título desse evento. Por outro lado, os cortes no orçamento previstos para a ciência e tecnologia no país têm o objetivo claro de inviabilizar a realização de pesquisas científicas no Brasil. E a comunidade científica tem por obrigação chamar a atenção para esse problema. Sem investimento em ciência e tecnologia, não há possibilidade para a diminuição das desigualdades socioeconômicas que, infelizmente, caracterizam o nosso país. Um desafio que se coloca nesse contexto é a divulgação científica ou a comunicação científica. É importante que os pesquisadores possam dialogar com a sociedade para apresentar os seus trabalhos e também para ouvir o que a sociedade tem a dizer sobre o conhecimento científico. Estabelecer uma conexão mais profunda com a sociedade talvez seja um dos maiores desafios para a comunidade científica nesse momento. Eu tenho certeza que ao longo dessa semana, as atividades e as discussões desse evento serão muito produtivas e vão permitir que possamos avançar em cada um desses aspectos sobre os quais eu chamei a atenção, contribuindo para a ampliação do conhecimento científico sobre os temas abordados. Deixo aqui os meus votos de sucesso nessa empreitada. Meu muito obrigado aos organizadores e a todos os participantes desse evento, inclusive os que compõem essa mesa de abertura, e desejamos um excelente trabalho a todos. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da BEP, o Roberto Carmo, destacar a relevância pertinente da sua fala, da sua apresentação. Cumprimentar também a Esta, coordenadora do GT de População, Espaço e Ambiente, bem como a Carla e o Márcio, que são vice-coordenadores, né, do GT de População, Espaço e Ambiente, do Comitê de Projeções e Estimativas Demográficas. E apenas ratificar os agradecimentos feitos por Thaís e para já passarmos para a mesa de abertura. Encerramos assim essa solenidade inicial e passamos então para a mesa redonda que abre o nosso encontro intermediário, intitulado Possibilidades e Desafios para os Estudos Populacionais, os grandes projetos globais. I will make a brief introduction of this opening session in Portuguese, and then Thais Tartari will continue the moderation. Então, ao longo dos últimos anos, foi possível observar a disseminação de sistemas de informação geográficas, somada à disponibilização de informações de característica espacial, como no caso das imagens satélites, e nesse contexto ocorreram importantes avanços no desenvolvimento de metodologias baseadas em modelos de difusão espacial e métodos bottom-up para a construção de estimativas e projeções em pequenas áreas. Então, importantes projetos globais passaram a mapear a distribuição espacial da população no espaço contínuo para grande parte do globo terrestre, né, sendo que alguns desses projetos passaram a fornecer projeções populacionais a partir de grades celulares. Né. Esse campo de conhecimento tem crescido muito, inclusive dentro da própria demografia. Para além de inúmeras aplicações possíveis no campo das estimativas e projeções, para o planejamento urbano, habitação, meio ambiente e tantas outras áreas, alguns desses projetos globais têm firmado acordos com governos de diferentes países para análise da qualidade da cobertura da pesquisa censitária. É nesse contexto que essa mesa se insere. Então, com a moderação da Thais Tartari, a mesa tem a participação do Andrew Tatum, diretor do World Pop Project da Universidade de Southampton, do Sérgio Freire, pesquisador do Global Human Settlement Layer Project,
da Comissão Europeia, do Caio César Soares Gonçalves, pesquisador do projeto GT PopEA do IBGE. E antes de passar a palavra a Thaís para a moderação, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão acompanhando o evento, razão maior de estarmos aqui, bem como agradecer aos nossos convidados que prontamente aceitaram o nosso convite para estar aqui hoje. Finalmente, o evento de hoje não teria sido possível sem o auxílio de Danilo, Diego, Caio, do Laboratório de Geotecnologias da UFABC, que estão cuidando da parte técnica, da realização e da transmissão do evento. Esse evento ficará gravado aqui no canal do BPT e para os inscritos no evento haverá um certificado de participação. Então, agradeço a todos e passo a palavra para a Thaís. Obrigada, Járvis. We are now starting the roundtable that opens our seminar. And we are extremely grateful for our guests that promptly accept our invitation. Dr. Caio Gonçalves from IBGE, Dr. Andy Tatum from the World Pop Project, and Dr. Sérgio Freire from the GRC, GRC European Commission from the GHSL project. So we're gonna start with Dr. Andy Tatum, and he will have like 20 to 30 minutes for his presentation. Then we go to Dr. Sérgio Freire, and afterwards, Caio Gonçalves. For everybody that is watching us, please send us comments and questions through the comments on YouTube, that we're gonna have like a Q&A session just after the presentations. Thank you very much again for you guys. Thank you all that are coming from to be with us this afternoon, and hope we have an amazing event. The floor is yours, Sandy, please. Thank you very much, Thais, and thank you for inviting me. And yeah, good morning, good afternoon. Sorry, good afternoon, I think. Yes, my Portuguese is not good, so I am unfortunately going to be presenting in English. But let me share my screen. Okay. Hopefully this is working. You see my slides? I kind of guess yes. So I'm going to be talking about the work we do at WorldPop on integrating different types of geospatial data for trying to map population distributions at small area scales and demographics as well. So at WorldPop, we are an applied research and implementation group. We work closely with national statistics offices, UN agencies, and very much focused on mapping population counts, characteristics, and mobility. And I'm mostly going to talk about the population counts today. I'm sure you're all very familiar with the value of small area demographic data for all kinds of areas that underlie governance, distribution of healthcare, allocation of resources, and particularly in this last 2 years that we have all been through, the value in terms of tackling infectious diseases, in terms of health system planning, modeling disease spread, controlling infectious diseases. But the challenge we often face, and this is not just low and middle income countries, these are challenges that are faced across the world. Population data can be only available at coarse resolutions. It can be outdated, even if we're doing a census every 10 years, with populations moving around and changing in different ways geographically, those data can become outdated. Those data can be incomplete, and there can be inaccuracies and missing populations. So this is what we try and tackle every day at WorldPop.
And just an example here of some of the most extreme examples across the world of some of the countries we're working with, where the last census in some cases has not taken place for decades. So 1984 and 1975 and 1979, and these are some of the countries with the biggest changes in terms of population displacements, movements, variations in fertility rates. So how do we get to try and estimate those population numbers? Well, importantly, those traditional data sources from censuses, surveys, administrative and registry data are vital. They're the cornerstone of any kind of population counts, estimations. But as I mentioned, they have limitations in terms of the frequency of collection, the coverage, and this is where some of these newer data sources can come in, from satellites, from mobile phones, from other geospatial data sources. And they all come in different shapes and sizes, these data sets. But geography as a way of integrating those types of data. We can allocate, we can assign attributes of different data sets to locations. So for examples, we may here, satellite imagery has come a long way in terms of being able to now see individual people, individual buildings, and with our eyes, we can easily here, this is a rural area of Afghanistan, be able to identify where the rural compounds are and perhaps draw manually a box around each one of them. But over the past few years, computing power, the algorithms have become better and better. And I think you'll hear from Sergio as well about the work of the global human settlement layer and being able to then extract in an automated way the location of these buildings. And that gives us a starting point for understanding where populations are not likely to be and where they are likely to be. And this is something that's been done in multiple places now across the whole of the US. We've been working with data from across the whole of sub-Saharan Africa of individual building footprints mapped from satellites. And it's not just the mapping from these kinds of images as if we see them looking down from the Earth. We have images of the Earth at night that can give us some indications of urbanicity, of changes in density within urban areas. We have other things that can be mapped: vegetation amount, topography, land cover and land use, and of course the increasing capacities to be able to map settlements, as we'll hear from Sergio, I hope, next. And that's getting better and better and better in terms of capturing buildings. And then there are other features that are being mapped routinely, from road networks, points of interest. Each one of these gives some indication about how populations are distributing themselves on the landscape and how densities change within settlements and within urban areas. So in WorldPop, we aim to integrate all of those types of data sets, whether those are traditional census counts matched to administrative boundaries, as we see here for Nigeria. It can be samples, so these are the cluster locations of household surveys taken across Nigeria. It can be routine data, mapping of road networks, mapping of health facilities, schools. And it can be the mapping of these buildings and settlements from satellite imagery. And another form of data comes from mobile phones. So measuring the movements of those phones gives some indication of those population dynamics. I won't have time to talk about those today, but that's something I'm happy to talk further about later on. And the aim here is to try and build up a picture of the landscape. So we know unless we have endless amounts of money, we can't go to every single location and enumerate every single person every single year. So we're trying to build up a picture from the data sets that we can get regularly and at detailed scales of the landscape that might help us in estimating population numbers at small scales. And this will help us tackle questions like this. So how can small area data that may come from a census be shared more widely and integrated with other data sets? What if there are gaps in that census data collection? How can we fill those?
if we have no data collection, we're waiting 10 years in between censuses, how can we capture changes that may occur and complement that census data in between those data collection periods? And then how can we use those geospatial data sets that we create to plan for new data collection for a household survey or for the next census? So there are really two broad types of situations that we're faced with population data. That can be a complete enumeration of an area. So on the left here, we see complete situation that may come from a census or official projections from a census. So we have population totals estimated for each one of those squares. Or we may have the situation on the right-hand side that's incomplete, where we have some samples of population. Maybe it's a census that couldn't reach certain areas, or there are household surveys going on in certain areas of the country, but not others. And we need to have estimates in those squares with the question marks. An example of that one on the left may be a district level data that's publicly available for Vietnam, but is not available at finer spatial scales. Or we may have the situation where we have a lot of enumeration in these brown areas, but gaps in the yellow areas that we want to estimate, or the reverse. We may have some sample data for the brown areas, but nothing in the yellow areas. Here's a real-world example from the recent Burkina Faso census, where these blue areas were insecure and the census enumerators could not go to collect data in those locations. What we're aiming for is, in this case, is producing the same outputs. We're trying to estimate, in our case here, for each 100 by 100 meter grid cell, the number of people, whether that's taking a complete enumeration and downscaling it to those grid squares, or it's taking a sample of data and trying to estimate those numbers of people at the grid square scale in those unsampled areas. The reasons why we do this at the grid square scale, well, it gives us a consistent and comparable format. So we're dividing up the world into 100 by 100 meter grid squares. We can always aggregate those small grid squares up to decision-making levels. So we can summarize, in this case, to district level in Nigeria. But it enables us the flexibility to integrate and analyze different types of spatial data. So in this case, in Ethiopia, we have the distribution of women of childbearing age at the grid square level. We have the location of health facilities, and we can analyze and aggregate those data in different ways. In this case, a policy recommendation is getting a high percentage of people within 50 kilometers of one of these facilities, and we can map out those areas that have been missed. So example type of data we might have is from, in this case, Vietnam. We may know that there are 10,000 people in one of these units, but we don't know where they are. And that can be pretty valuable for placing facilities, for understanding catchment areas of health facilities in an area. But what we do have is this finer scale spatial data that can come from something like global human settlement layer, building footprint mapping. So we have some information that within those units, there's settlement in some locations. We may have some land cover data that tells us something about how those densities might vary within each unit. We may have data from satellite images of the Earth at night that can tell us something about the variations within settlements in terms of likely densities. And what we do here, this is our top-down model, where we're trying to go from this aggregate counts or these projections or census data to the finer spatial scale. So we're looking at the relationships between those coarse level counts and those covariates that I've talked about. These come from nighttime lights or the settlement layers to build, in this case, a machine learning based model, random forest model, to learn those relationships and then apply them at the finer spatial scale. So in this case, we're going from a coarse scale down to the grid squares. So we have estimated population counts for each 100 by 100 meter grid square. So this is something that we've undertaken for the whole world, for each 100 by 100 meter grid square, taking
aggregated census counts and projections and disaggregating those to make a consistent picture. So here's the outputs for Brazil here in 2010. And zoom in here to see the kind of scale of data. And of course, the mapping can be done over multiple time periods. And again, I set up Sergio for the next talk, but this is mapping at multiple time points here, seeing the growth across China, a huge urbanization that has taken place. And this means we can take some of these mapping of global data sets and utilize them in our case to build a model to try and fill in some of the gaps in the time periods. But it gives us that basis to then disaggregate population estimates from multiple time periods as well. So we're using this global settlement mapping along with estimates of population counts at aggregate level from 2000 to 2020, as well as estimates of the age and sex structures. So here's our demographics portal that you can go to and explore these data. We've aggregated together data from household surveys, from censuses, from multiple time periods to estimate how those age and sex structures change. So we ultimately have these gridded data sets for each year from 2000, in this case, up to 2020. So we can start to look at those changes over time, as well as the demographics in terms of how those change. So a large part of our work nowadays is not just this global scale, but trying to work together with governments and national statistics offices to tackle challenges together. And often when we're working with governments, there are different types of data, and there are locally specific data sets, there are locally specific challenges, and we're working out what are the population data needed for, what are the strengths and weaknesses, and so we can tailor an individual model to that local situation. And these are the kind of situations we are faced with, whether it's taking a complete national enumeration like this and disaggregating to the grid square, as we've seen for Vietnam. And this is an examples of where this has been done through the Grid 3 program, working with the Sierra Leone government to produce estimates that were used in their COVID response. It's making use of those gridded estimates to then tackle problems that are coming from the Ministry of Education. So how many school-age children are within the catchments of each school, for allocation of new educational facilities. It can be a situation like South Sudan, where there is a baseline from 2008, but we want to incorporate displacement data and then disaggregate to produce new estimates with the government here. But increasingly, we're working in these kind of situations where there may be incomplete enumeration or the need for a complete full population model, so collection or use of household survey data to estimate population numbers in the absence of a full census. So this can be providing estimates for areas not enumerated, producing alternative estimates for uncertain areas, or building and testing a model for intercensal estimates. And the components of this are population data to train that model, settlement data to allocate those populations to, and then covariates to model what are those variations of densities within those settlements. So those go into spatial statistical models to produce population estimates at the grid square scale. So those population data, again, this is going back to the situation before, where those can be a full enumeration with gaps in, or they can be a very partial enumeration from household surveys, and we want to estimate those populations in the yellow areas. Settlement data, again, comes from the same sets of the stack of data that can be building, mapping, it can be land use, nighttime lights. And the real value can come if we can map buildings. We can extract additional value from those to not just use them to identify where populations are and are not, but we can measure things like building densities, counts, areas, and lengths. And all of these data sets are freely available across sub-Saharan Africa on our website. We can also map out patterns that we can clearly see in those red
buildings, that there are different types of neighborhoods, so we can make the computers recognize those patterns and map them out. And we can build models as well. If we have training data on which buildings are residential and non-residential, we can do a pretty good job in identifying those and then not allocating populations to those non-residential buildings. So this all feeds into this stack of data where we may have training data on enumerations for those brown areas, and we can therefore look at the relationships we see with that stack of covariates that we have across the whole country. And we may see relationships between population density and building density, between population density and slope or night lights, distance from urban. They're often messy relationships, they're often uncertain ones, but if we bring together enough of these data sets and capture that uncertainty, we can use these relationships to predict into the unsampled areas. So that we are going from a picture of incomplete data to filling in those gaps between the surveyed areas. So examples of where we've implemented this. So this is a collaboration with the former government of Afghanistan. So this is data. The last census was 1979, and there was the official data was just based on straight line projections from that baseline. So there had been recent collection of data in these pink areas, but nothing in the white areas. So here we were able to use those approaches to predict into the unsampled areas. And if we leave out a district, build a model, and then predict back, we see each time that we can do a pretty good job of estimating those population numbers in the absence of using them in the model. And these are then used by the former government to allocate resources for vaccination planning and fed into many processes. A similar situation here in Colombia, where the last census was not able to enumerate certain areas of the country. So here we were able to work with DANE to build a model to use a range of geospatial data sets to predict and estimate those numbers, to impute those into the official numbers. And as I mentioned before, the government of Burkina Faso could not enumerate these areas that are conflict affected in blue, but these approaches could be used to then produce preliminary estimates that fed into their census reports. And a situation where we have to start from nothing is working with field teams in Nigeria here to produce new counts of populations where the 2006 census was outdated, had a lot of problems politically, and particularly in the north. So here training data was collected and new estimates produced using these kinds of models. And these are the data now that are used in multiple health campaigns. So for the delivery of COVID vaccines, for the delivery of polio, measles vaccines, particularly across the north of the country. And a similar situation in DR Congo, where the last census was 1984. So these are some of the first enumerations of some areas of the country that have been taken place for decades, again, used to produce new estimates which are being used for vaccination planning. And in Zambia, these kinds of estimates are used for supporting planning for the next census. So being able to produce estimates that can be used to define new enumeration areas and work out how many enumerators to send in each area. What's the type of shape of enumeration areas that makes sense, and then to support that collection of new data, which can in turn be used to improve the models and produce intercensus estimates. So all of those data sets that I just showed are available to play with in our application here. That these are Bayesian models. So each grid square has a full posterior distribution, and you can aggregate those to get uncertainty metrics, because these are certainly not perfect estimates and they have a lot of uncertainty around them. And of course, I think you'll hear from Kyle in the third talk, the work that we're doing with IBGE in training and collaborations around population models, so top-down and bottom-up modeling in a similar way to prepare for the next census in Brazil.
and its materials, we hope to be able to share very soon in terms of a basis for his bottom-up modeling. And just to not forget the characteristics of those populations as well. So just as we can use training data on enumerations of populations, we can use the characteristics in a similar way. And this is something that's been done in many places, to take household survey data and estimate, in this case, poverty maps with uncertainty around them, but also things like proportion of the populations less than 5 years of age, percentage of children under 5 that have received the measles vaccine, or the probability of receiving postnatal care. So various characteristics that can be mapped in similar ways. So I'll finish here and hopefully shown that there are approaches to try and tackle some of these methods. These geospatial and big data sets present a range of opportunities to complement traditional sources. It's important that those traditional sources continue to be supported and collected, but every data set has its biases and gaps, so integrating, measuring uncertainty where possible are important, and as is local context, so tailoring the methods to match the aims and account for specifics of local data. And of course, if we want to see these data actually used, it's supporting and collaborating with governments and those using the data. So thank you. I will stop there. Thank you very much, Andy. It was a class of demography for demographers and for everybody that likes the population studies areas. It's important. There's a lot of things that are very important to say about your presentation. But one I want to stress is that this is not something that you do from day to night, that you do need a lot of types of data, that you have to understand what kind of data do you have. And it takes time to make this integration, because you have to know what you have and how you integrate the data. And also, it's not like a one-person work, but it's a group work, right? It's a project made by a group, because it's an enormous timing consuming and knowledge production that needs to be done to make something like the World Pop. It's amazing what you have been doing. And probably we're gonna hear Caio, and we're gonna see how it is being approaching in Brazil. So in times like this in Brazil, where we are afraid of losing the best tool we have, that is the census, because of the creation of narrative that census is not as important because we can take data from so many other sources. It's important to also stress how census continues to be an important source of data for this kind of project. So it's not something that's dated, that needs to be forgot. It needs to continue. It's something that it's still very important. So thank you very much. It was amazing. And I'm sure everybody that are here listen to us like it very much. And before we move to Sergio, I just would like to remember everybody that if you want to send questions on the chat, please do so. I'll also do that in Portuguese. Para todos que tiverem questões, comentários, por favor, deixem aqui no chat, mesmo que os comentários e perguntas sejam em português, a gente vai fazer uma tradução para o Andy responder para vocês, ok? E só comentando também em português, o que eu estava acabando de mencionar em inglês, nesse momento em que a gente está aqui disputando politicamente a presença do censo, é importante ressaltar o quanto na apresentação do Andrew foi utilizado e reforçado a presença de uma ampla gama, né, de bancos de dados, incluindo o censo, demonstrando a importância da gente ter esse tipo de dado para efetivamente formular políticas e para poder entender melhor quais são as realidades do país
entender melhor quais são os nossos problemas e formular soluções, né? Então, Sérgio, please, the floor is yours. You have 20 to 30 minutes of presentation. Thank you very much. Hello. Good afternoon. Can you hear me well? Yes, we can hear you. Great. Boa tarde. I will just start in Portuguese, and I will switch to English as we agreed, so Andy can also follow without stretching his Portuguese. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Por todas as razões, estar num seminário brasileiro é quase como estar em casa. Só tenho pena não podermos estar aí todos juntos presencialmente. Esperemos que em breve seja possível, que essa crise passe, ou que essas crises, as várias crises passem e possamos novamente partilhar o mesmo espaço. São os meus votos. Eu vou fazer uma apresentação então sobre o GHSL. Now I switch to English as we agreed, so Andy can also follow. It's a pleasure also to be here with Andy. We crossed paths many times. He's a true expert on this, and it's always a pleasure also to see his many developments. Every time we meet, he comes up with a ton of new things. I will give an overview of the GHSL project, basically, and in what refers to mostly population and population applications. And then I will end with a few considerations that, to a great extent, overlap with those of Andy on the opportunities and challenges for population mapping, population grids. So what is GHSL? I know the acronym is not the best. It's a tough one to spell. GHSL stands for a Global Human Settlement Layer. Although it's not one single layer of data set, it's a bit more than that, as I will show. It's about open and free data and tools for assessing the human presence on the planet, as the name implies. So it's focused very much on settlements and giving a brief overview of the story of the history of the GHSL. At heart, we are a remote sensing group. I mean, I didn't mention that we are hosted by the Joint Research Center of the European Commission, and our specific unit deals with disaster risk management. So the driving application for our work was to try to improve disaster risk management in all phases. So from risk assessment, where are people, where are assets, to mitigation, preparedness, and then response, which the European Commission does a lot with a civil protection mechanism that responds in Europe, but also abroad, worldwide. So we needed to have a global view on exposure, if you will. So one way to do that, in absence of other data, was to explore remote sensing satellite imagery, which we started in larger scale in 2010 with very high resolution imagery, mining very high resolution imagery that were mature by then. Of course, we ran into challenges because that imagery is expensive, it's commercial, and there were coverage gaps worldwide. So we had to resort to an open and free source of satellite imagery, but fortunately it was complete and multi-temporal, which was the Landsat collection of imagery that's been around since the 70s, early 70s. And around 2014, we produced the first global coverage, which we released publicly in 2016. And where it also provided the foundation for our other products and data sets that I will show. As you know now, there are other
free and open satellite imagery resources. One of them is the recent Copernicus satellites, funded by the European Commission. And we are now at the stage that we are extracting our information or mapping, if you will, from the Sentinel family of satellites. Sentinel-1 first, a couple of years ago, and now we are heavily exploring Sentinel-2 that has increased the spatial resolution compared to Landsat. So you can see more things with more detail. So this is a bit the story of the GHSL project. Basically, the GHSL is around mining or exploring big data for policy support. We aim or have the mandate to try to produce new evidence for decision making. So ground-based evidence in order to support the number of international agendas that are now in place, that you, of course, know about. One of them is the famous Sustainable Development Goals, but also one that is at the core of our activity, of our unit, which is a Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. And of course, also the COP21, the Paris Climate Agreement, now very important for Europe, and the new UN New Urban Agenda. So those are the big drivers of what we do, to try to provide information to support decision-making in these domains. So we have a few key requirements for our activity regarding to the objectives of policy support. These include the need for the data to be reproducible, developing methods that are published and peer-reviewed, also that the information production can be sustainable, and that means that we don't do a one-off release of data, but we can continue to produce and update it with automated methods that make that much easier than manual approaches. We make all our data and tools and methods freely and openly accessible, complying with fair data principles. So data is findable, accessible, reusable, etc. And we start, as I said, as you can see in the small figure on the right, by collecting and developing methods to extract information from satellite imagery. And this includes other dimensions beyond built up, which I will talk about. So we also deal with, for instance, information or mapping green areas in or around cities, or we also explore the type of imagery that identifies night lights, as Andy mentioned. So the GHSL is a bit more than data. The GHSL ecosystem includes models that we develop in-house. Then we are also increasingly producing and making available tools. I will also mention a couple of those tools that implement the models and that anyone can use with their own data to produce products or data sets similar to ours. We also release geospatial data, like the GHS population grids that I will mention in a little bit. And we also do a bit of spatial analysis in order to derive information for policy support. So we do aggregated statistics by country, by administrative units, on a number of domains. One that I will focus a bit is on urbanization. So, as I said, it all starts with satellite imagery, very much like INPE in Brazil, with whom we have a good collaboration. We have this amazing source that is also independent from political interference, which is in many
places a concern. So in many cases, it's a more objective data source than already processed statistics or maps. So we start from raw imagery, which we process with our own models to extract built-up areas that we aggregate into measures of built-up density, for instance. We combine that with population statistics in order to produce grids of population distribution that you see there in the colorful map in the middle. And finally, with that, we are able to map settlements and apply the degree of urbanization that I will also explain in a little bit. So the GHSL anatomy in terms of products is built around imagery, built-up areas, population, and settlement mapping currently. So we, as I said, our baseline data set, geospatial data set, is a mapping of built-up areas or settlements, if you will. We use that to produce grids of population distribution. And we combine the built-up with the population in order to derive a settlement map where we classify areas according to the density and amount of people in cities, towns, and suburbs, and villages and other rural areas. And additionally, we also derive other products such as the cities of the world according to this model, which we call the urban centers. It's the urban center database. And also recently, we were able, in collaboration with the OECD, to produce also a mapping or an estimation, if you will, of global metropolitan areas, which we call the functional urban areas. So the basics about the GHS-POP, which is the main topic of our session. It's on population. So the GHS-POP, the way it works is relatively simple. The methodology is relatively simple. We will not go into many details, but there's not much to explain. Basically, just combines two input data sets, which are our mapping of built-up areas and population estimates that are provided or shared with us by CISIN in their project Global Population of the Gridded Population of the World. And basically, we aim to create population grids that are volume preserving, so we are not challenging or revising the total population of a country. We also, the approach is relatively simple or simplistic, but understandable. The upside is that it's very simple. It's also globally consistent. We apply this approach everywhere and anywhere to all countries, all places. As I said, it's sustainable because we are not dependent on variables that typically we don't know how to produce. So we are to a great part dependent on us to produce the main proxy for population distribution, which is the built-up density. And we also innovated a bit by providing our population grids in an equal area projection that implies that the data represents both population counts and population densities. So for some applications like the degree of urbanization makes life easier, as we will see. So the input data, as I said, is are two main types: the built-up density per epoch or per time period, if you want. The other part, which is the population statistics, are, as I said, are currently about 13 million census units provided by the gridded population of the world by CISIN at Columbia University. They have been developing and improving this data set for quite some time now. And they provide to us, when we use population estimates for each of these census units, for each of these epoch,
adjusted to match the UN World Population prospects at the national level. So they are compatible with the UN data. The output or the result of this in terms of population grids in the latest release, which is the release 2019, that is now the one we provide online. We released then a number of grids representing resident population, as Andy said, at two types of spatial resolutions, 250 meters and 1 kilometer, to suit different uses, and also bandwidth for download. We do that for, as I said, for currently for 4 epochs that can be interpolated by the users, of course. Those 4 epochs are the epochs we also map, for which we map built up with Landsat satellite imagery around 1975, around 1990, the year 2000, and the most recent currently is 2015. And we provide these layers into global coordinate systems. One is a mole-wide equal area projection, and the other one is the popular WGS84 coordinate system, so on, projected in lat long decimal degrees. The downloads can be done by globally, by layer and epoch, or by tile, by map tile. This is an example of what the data looks like in terms of population counts and density. This is, I think, an overview of Rio 75 in 2015. There are a few changes here and there. This is how the data looks like at 250 meters. And this is an overview of where we sit, a bit of the landscape, where we sit regarding other data sets that exist, of course, on population distribution, mapping population distribution. There are a number of time series, so population grids with a temporal component. You can see a number of them listed there by release date, by initial release date. So the first one is the well-known GPW with version 1, not with version 4, grid population of the world. Then there was a slightly different effort, which is known as a HIDE database by a Dutch researcher with a much coarser grid size, but a much wider temporal coverage of that data set, as you can see. Then there was also by Ciazin, there was the production of GRUMP that many of you might know. That has also spatial resolution finer, but around 1 kilometer. Then there is a GHS POP. Our temporal window, as you can see there, is the last roughly 4 years, and also World POP that you can see there as a much higher spatial resolution and has a slightly different temporal window. This is to say that there are many things now enabled by technological developments, as Andy mentioned, but to a great extent there are still a number of trade-offs between aspects or technical aspects of the population grids. For a long time, there were trade-offs between geographical coverage and spatial resolution. You could have global coverage, but not very high spatial resolution. There were also trade-offs regarding the temporal resolution. You could have very detailed things, but not covering a very wide time window. That is still, to a great extent, true. And of course, there are trade-offs with uncertainty. The higher the spatial resolution, all things being equal, the higher the uncertainty per nominal grid cell. So there are still a number of trade-offs that are being smoothed by technological developments, but they still hold to a great extent. We can discuss that later if anyone is interested. We discussed that also in a recent paper that you can see there that addresses the strengths and limitations and fitness for use of different population grids, global population grids. In the last release that is now public,
We also broke a bit our standard approach or initial approach by revising to some extent the data that we were getting on population estimates. So in the spirit of leaving no one behind, we implemented some revision of census units declared as unpopulated by checking with the built-up detected from satellite imagery, which in many cases is a more independent source of information, as I said. We developed a new approach for these areas that tries to minimize changes to the census units while still preserving the overall population in the region or in the upper administrative level. You can see how it was done in that publication there. I usually, everything that is presented here is available on our website or in publications, so you can obtain more information going there. And whenever possible, I provide the URLs or the sources. In this work, we have also checked the coastlines to try to harmonize the data along the coastlines of the world. Basically, we detected a number, as you can see in the figure, number of discrepancies between the potential domain of populated areas as delineated in the census data and what we were mapping as large built-up areas that were likely to contain population. So we decided also to harmonize both data sets using the remote sensing information along the coastlines of the world. Another aspect that I mentioned, and it's increasingly consuming our resources and time, is the provision of free tools, in this case, enabling the production of population data. One tool that we recently released is the population to grid tool that you see there. Basically, this population to grid enables the production of our population grids starting from vector data, either polygons, census polygons, or points, if your data is very fine or merely represented by points. Another tool that we also developed in order to increase the interoperability of population grids, because different groups sometimes use different coordinate systems, or national authorities might use different coordinate systems, was the GHS POP warp. As the name implies, it's a tool to warp population grids, which is not a trivial procedure if you want to preserve the total volume during the warping process and minimize the distortion in the representation of population distribution. So these tools also are provided as toolboxes for ArcGIS, and these are two examples of the many tools we have available on our website that are all open and free. Regarding the developments of GHS POP, we are currently working on the new release of GHS POP. I didn't focus much on the developments here on the built-up detection side, but I can mention some because those are the ones that are going to support to a great extent the improvements and the developments on the population side, on the global population grids that you see there. So there are a number of improvements in a series of technical domains like spatial resolution. Previously, our highest spatial resolution was 250 meters. Now, since we are improving the detection of built-up areas with the Sentinel satellites that whose resolution is up to 10 meters, we are also increasing the resolution of the population grids to 100 meters, although that doesn't mean it's all data everywhere. It has a level of uncertainty that is able to support that resolution. But anyway, many users and users need that type of resolution, so we are providing with increased resolution. Another aspect is the temporal coverage. As I mentioned, we were
with the Landsat collection limited to the 75 2015 window, which is now about 5 years outdated. So we are now with the Sentinel updating the mapping, the actual mapping for the reference year 2018, and then projecting the population grids to 2030 based on UN national projections. Regarding the temporal resolution of data, we are also providing more time steps by going from 4 epochs to annual grids, interpolated annual grids between the map time steps, this at 1 kilometer, and also adding to the total resident population a number of attributes, namely sex and age classes. This in collaboration with WorldPop, due to the amazing work they have been doing on trying to get these demographic attributes globally. Regarding the methods, we have been investing also in collaboration with CISIN to improve the estimation or the hindcasting of population back in time, back to 75 and also to the future by revising a bit the estimation method with ancillary data. So applications of population grids in general and GHSL in particular, GHS Pop, a number of things can be done with it, or more importantly, you can do a number of things with it. And we have a number of publications that illustrate uses and findings from our data, sometimes combined with other data sets. We have been producing the Atlas of Human Planet since 2016 annually with a number of showcases on application of data. This year, we have an atlas that illustrates applications of GHSL data in 4 main domains from very different groups, not only from the European Commission, but also external. One of the topical domains, of course, is disaster risk management, but there's also urbanization, development work, and also, of course, supporting the European Green Deal. I will focus a bit instead on one specific application of the data, of population grids in general and GHSL in particular, that enabled the piloting of the degree of urbanization globally. The GURBA, this is one of the slides that actually I have in Portuguese because I happened to have to present this in Brazil some time back. The degree of urbanization, or the GURBA in short, is a new definition of cities, urban and rural areas, that is globally harmonized. Until now, we had statistics on urbanization that were merely statistics, not maps provided by the United Nations, but based on each country's definition that sometimes was not statistical or was not comparable with other countries because they were different, or was simply unknown, that definition. They would just report they were 70% urban without providing many reasons or criteria for that. So the European Commission and other international organizations, such as the World Bank, OECD, and FAO, came up with a new way of comparing the urbanization of countries and territories, which is based on population. We produce a multi-temporal comparison by using the multi-temporal GHS Pop grids, and this definition was recently, last March, I think, endorsed by UN Stats Commission as a viable way to compare the urbanization of different countries and places. So basically, there's an urban domain that includes cities and towns and suburbs or peri-urban areas. And then there is a rural domain that includes villages and all other areas. This could be interesting to discuss here, since it's a Brazilian Association for Population, for Studies on Population.
Why a definition is simply based on population? For a number of reasons. Basically because population captures the main characteristics of places regarding the potential for interaction, economies of scale, and if you're using only one variable, it limits to a great extent the circularity of analysis when you are analyzing, for instance, the provision of goods and services. The definition can be applied at any administrative level. Here you can see an application of the definition of the mapping and the derived statistics for world regions with the GHS POP data. We have here the amount of population by each of the three classes I mentioned for each continental region of the world. So it allows you to map urbanization in space, if you will, and also in time. On the right, you can see the evolution of the population by each of these three classes since 1975 to 2015 in Latin America and the Caribbean. You can also, as I said, derive statistics for a single country, and on our website we have a number of fact sheets illustrating this for all the countries in the world. This is, for instance, the fact sheet for Brazil. By applying the GHS POP to derive the degree of urbanization, we are able to classify the population and territory of a country in terms of the shares of the GURBA classes, as you can see there. And when we use the country census, the census of a country, as we experimented with the census of Colombia of 2018, that I just found out that probably Andy was also involved in completing, you are able to mine the statistical data of a country in order to derive information that might be relevant for the agendas, namely the SDGs, as you can see there. You can assess the access to electricity by each of the classes in a country or in a province, but these are country level statistics. You can see that the provision of electricity varies somewhat, but the access is quite high across all classes, whereas the access to sewage system is a bit different. There is a strong variation with a degree of urbanization and a very significant lack of access for rural areas. So this is an illustration of the type of analysis that can be done with the GURBA using the country's own data. An extension of the GURBA model, and also supported by the GHSL data, was the delineation of functional urban areas or metropolitan areas, if you will, for the world. And basically, these four areas are the city or urban centers plus the estimation of a commuting zone. The commuting zone has at least 15% of population that commutes to the main urban center that you can see there in red for São Paulo. This was also supported by the GHS POP population grids, but was done only for 2015 due to the data needs in terms of proxies. Now, to finalize, because I think I should conclude, my time, I think, is getting to an end. Since the challenge was of this session was on possibilities and challenges for global population grids, I also listed a few that I think to a great extent overlap with those that Andy mentioned. I think there are a number of opportunities now in our field. One that is not completely new is remote sensing, that has a few decades, as I mentioned. But now the combination or the coupling with remote sensing with the unconventional data sources, as Andy illustrated so well, really opens up a new range of possibilities. And those unconventional data sources include, for instance, volunteer geographic information, such as OpenStreetMap,
or mobile phones, as Andy mentioned, but also location-based social networks that sometimes provide useful information for improving the mapping of population. Of course, there were a number of technological developments, namely in GIS or models, but also in communication information technologies, methods and hardware availability and cost that also create new opportunities for better and improved work. But there's also on the demand side for new and better data, I would say more than new data, there's a demand for higher quality data, better data from the side of the global development frameworks, the 2030 development agenda. Many indicators, as you know, rely on population as a denominator, and also a number of them require disaggregation of statistics by rural and urban areas, by cities, etc. There are also a number of challenges that they are not all solved. Those challenges also mentioned by Andy. Many challenges relate to data quality and data availability. Data quality meaning including accuracy of data, also completeness, as Andy illustrated so well, but also the spatial precision of the census units or administrative units, which is an issue that now there seems to be some interest in tackling by different groups. This undermines many times the reliability of population data and derived applications, of course. So there is some uncertainty associated with all of these data sets that sometimes is very hard to measure, despite some progress on that front that Andy also mentioned. Another big issue that is also not new is the currency of data, how updated it is, and how frequent you can update it. So the temporal frequency, most users realize that probably for many applications is not, how to put it, acceptable or ideally anymore to have reliable population density from a census that is at best conducted every 10 years. So we need more frequent updates of data and information and indicators. And the policy calendars are not always matching the data collection calendar. So we need to also improve the temporal resolution of data. Another challenge is how to represent the population dynamics beyond the residential population that basically represents where people tend to sleep at night. That doesn't mean they are necessarily there every night. Depends on what is the definition of residential. But we need other measures for public planning, for instance, of facilities, of kindergartens. We need to know what is the daytime population is more important than the nighttime population. As Andy already showed with his work, there are also very important seasonal fluctuations of population in many places. Even in developed countries, due to agricultural calendars, there are significant shifts of population for collecting wine grapes, for instance, in many European southern countries. And there's also another factor, which is migration, forced migration and displacement, that also require new ways of representing population dynamics and map all people, leaving no one behind. Because these types of population, the migrants, the refugees, are typically also overlooked in the best census. So it's important to find ways to map those populations. And that's basically all from my side to, I think, illustrate the GHSL, give an overview, and to hopefully to stimulate a bit the discussion. I hope we have time for that. Thank you very much, Sergio. Also, amazing presentation. You and Andy have bring us a great overview of what can be done with the data available today, and the importance of the combination
And I want to stress again how difficult it is to do that, the trade-offs we have to do to deal with this amount of data, and to try in a way of trying to answer the questions that demographers are doing, but also the questions that governments and NGOs and the society has been doing to us concerning try to understand and evaluate quality of life. I think it was very interesting try to understand how the GHSL data is contributing or trying to help the measurements of the SDGs and improve the measurements. And it was very, very nice. Thank you very much. I think we already have some questions. So I think we're going to have a great debate, and we can talk a little bit more. I'm going to go for the presentation from Caio Soares, Caio Gonçalves from IBGE, and he will be speaking in Portuguese. So I can pass through Portuguese a little bit now. Não se esqueçam de enviar para a gente as suas perguntas, as suas questões, mesmo que elas sejam em português, a gente faz a tradução para o Andy e para o Sérgio. O Sérgio é da casa, praticamente, né? Todos aqui falantes de português, então, tranquilamente, as questões podem ser enviadas para ele em português, ok? Vou passar ao Caio, de novo agradecendo a presença dele, e lembrando que você tem de 20 a 30 minutos. Eu esqueci de perguntar para o Sérgio, mas pergunto agora para você. Você quer que eu controle o tempo? Eu estou controlando aqui, obrigado. Ah, tá ótimo. Então tá. Por favor, Caio, fica à vontade. Obrigado, Thaís. Boa tarde a todos. Queria agradecer primeiramente, então, ao Comitê pelo convite de estar aqui compartilhando parte dos resultados desse projeto. Como a Thaís disse, minha apresentação vai ser em português. Alguns resultados estão apresentados em inglês, mas grande parte desses resultados estão em inglês porque a gente apresentou para o Andrew, então eu acho que não vai ter nenhum prejuízo de entendimento para o Andrew nesse momento. Eu vou compartilhar a minha tela, e a apresentação que eu coloquei aqui hoje para esse evento, e faz muito sentido isso, porque o World Pop é um dos nossos parceiros dentro desse projeto, e a base do GHSL é uma base que a gente utilizou também dentro das nossas covariáveis, dos nossos modelos. Só que como o projeto ainda está em andamento, eu acabei optando por selecionar alguns aspectos do projeto, das dificuldades, das discussões que surgiram ao longo da execução do projeto. Eu acabei preparando aqui, então, primeiramente apresentando para vocês o que é efetivamente esse projeto GT Pop. Eu vou traçar alguns aspectos da metodologia, por mais que o Andrew já cobriu, tem alguns detalhes específicos para a minha discussão aqui hoje. Eu vou falar um pouco dos insumos que a gente utiliza dentro dessa metodologia, né? E as últimas partes, esse tópico 4 e 5, eu vou contar um pouco dessa história, então está muito no formato de um relato de pesquisa, e já vou dando assim, as minhas considerações a respeito dessas etapas que a gente passou, e finalizando com alguns resultados, com algumas avaliações dos modelos. O projeto, então, é um projeto que está sendo desenvolvido pelo IBGE, em parceria com a ESRI, com o World Pop e com a UFPA. O seu objetivo é utilizar, então, técnicas de modelagem estatística para desagregar ou estimar a total populacional ou a densidade populacional, utilizando um grande conjunto de fontes de dados. É sempre importante destacar que esse projeto e a visão que ele se insere é uma visão de complementariedade. Então, em nenhum momento a gente não está falando de substituição de uma fonte de dado, a gente não está falando de substituição de métodos que já são utilizados pelo IBGE na área da demografia. Então, essa visão de sempre complementariedade desses resultados e que esses resultados podem ser úteis em algumas das etapas do censo. Uma das questões, então, que está envolvida também dentro desse projeto é que todas essas observações, essas estimativas que vão ser
produzidas são, para esse primeiro momento, de uso interno, então não tem nenhum objetivo de publicidade dessas informações. E da mesma forma que esse projeto é um projeto que envolve uma equipe multidisciplinar, a gente tem coordenação múltipla, envolvendo tanto a Maria do Carmo lá no CDDI, o Luiz Felipe Barros na DPE e a Renata Nagatomi da DGC, envolvendo também professores da ENSE, e da mesma forma que fazendo essas discussões internas e externas também, então é algo bastante interessante dentro da construção desse projeto. A gente dividiu o projeto em duas fases. A primeira fase, ela envolve a aplicação da abordagem top-down, que o Andrew já deu um desenho para a gente, da mesma forma que a segunda etapa vai ser o uso dessa estimação bottom-up. Então, o primeiro objetivo com essa primeira fase é ter estimativas populacionais para níveis de setor censitário, e grande parte da minha apresentação hoje está focada, então, na evolução que a gente teve dessa fase do projeto. E uma segunda etapa que já está prevista, que já iniciou, inclusive, até o Andrew mencionou, na semana passada a gente terminou um workshop a respeito do uso da aplicação dessa abordagem bottom-up do World Pop, e a sequência a gente vai tentar fazer essa aplicação para o Brasil. Dito isso, a gente pode pensar que essas metodologias em que usam diversas combinações de variação de dados, elas podem ser úteis de diferentes formas. Uma delas pode ser até mesmo analíticos, né? O próprio IBGE tem o seu projeto de grades estatísticas. A gente pode pensar na utilização dessas metodologias para atualização das informações. Então, como a gente tem essa forma de produção de censos decenais, a gente pode pensar em informações intercensitárias, mas esse projeto em específico ele está muito focado em apoiar o censo. Então, as estimativas que a gente está produzindo aqui têm como objetivo o planejamento e o apoio ao próximo censo. E aí, tem etapas específicas que essas estimativas populacionais podem ser utilizadas, seja na pré-enumeração, então nas etapas de decisão de ações operacionais do campo em si, na própria fase de enumeração, então, ao longo, né, da execução da operação censitária nas atividades de supervisão, ou até mesmo num outro momento, após o censo, juntamente com a pesquisa de pós-enumeração, auxiliando, então, na avaliação da cobertura da operação censitária. E é importante ressaltar que, assim, a gente tem feito o projeto, mas ele está envolvido na resposta da possibilidade desse uso. Então, a gente não está fazendo uma afirmação que, efetivamente, essas estimativas serão utilizadas em uma dessas etapas. Traçando um pouco do que é essa metodologia que a gente usou nessa primeira etapa, a abordagem top-down, ela, na verdade, é uma abordagem de desagregação. Então, a gente precisa ter totais populacionais para a nossa área maior, e com essas covariáveis a gente vai fazer essa desagregação desse total. Essa desagregação ela pode ser com setores censitários ou com grades estatísticas. E aí que já vem uma das primeiras curiosidades do projeto, que por mais que ele chama grade POP, a gente tem feito tudo para setor censitário. Então, toda a organização das nossas bases estão por setores, né, o treinamento do modelo e a predição do modelo tudo em setores censitários. E antes de traçar um pouco e detalhar um pouco melhor os insumos que a gente tem, que são os dados de população, os limites administrativos e as covariáveis, eu vou falar um pouco para vocês, resumidamente, do que é o processo de modelagem. Como eu disse para vocês, a gente precisa de ter totais populacionais para uma área maior. No nosso caso, a gente utiliza as informações como área maior dos municípios. Então, a gente tem totais populacionais dos municípios, né, que são publicados pelo IBGE anualmente. Esses são os totais populacionais que vão ser utilizados. E a gente organiza todo o conjunto de covariáveis que eu vou mencionar daqui a pouco para com a organização por municípios. E o modelo, então, é treinado a nível de municípios, utilizando o algoritmo do Randall Forest, é um algoritmo de machine learning. E para fazer a predição, a gente organiza esse mesmo conjunto de covariáveis para nível de setores. Como a gente tem, então, essas covariáveis, a gente usa o modelo e faz a predição para a nossa variável dependente. A questão que a variável aqui, ela é
a densidade populacional, então a gente tem as estimativas de densidade populacional por setor censitário, como a gente tem os totais populacionais os totais das áreas de setores, a gente acaba tendo, então, estimativas de totais populacionais por setores, só que como a gente precisa fazer que o total dos setores que estão dentro de um município bata, o que, na verdade, a gente está estimando é ter um estimador pro rata, então a gente tem pesos aqui para os setores e a gente distribui, então, esse total populacional com esses pesos. E aí, sim, a gente tem o resultado final, que é o que a gente está chamando aqui de totais populacionais por setores. Então, esse é o resumo do processo de modelagem que está envolvido, né? E chamando a atenção para essa ideia de que o modelo ele é treinado para municípios e ele é predito para setores censitários. A questão é o seguinte, falando agora dos insumos, né? Então a gente tem esses 3 conjuntos de insumos, os dados de população, os limites administrativos e as covariáveis. Falando dos dados de população, a gente parte, então, dos totais populacionais municipais. Todos os primeiros modelos que a gente fez foi para o ano de 2019, e depois a gente fez uma versão final para o ano de 2020, mas, dado isso que eu disse para vocês, que o modelo ele é treinado no nível de municípios, a avaliação que a gente faz do modelo, se o modelo está ajustado, e as avaliações que são feitas nesse tipo de abordagem de aprendizagem de máquina, acontece no nível de município, só que a gente tem interesse em saber se a gente está acertando a nível de setores. Então, a gente tem uma dificuldade nessa metodologia de fazer a avaliação dos nossos resultados. O instrumento que a gente optou por utilizar foi que no ano de 2019 ocorreu o censo experimental em Poços de Caldas, lá em Minas Gerais, e os resultados das populações dos setores censitários investigados no censo experimental foram dados como verdadeiros, e aí a gente fez a comparação com que os modelos estavam resultando. Então, a todo momento, quando eu falar assim, de avaliação no nível de municípios, é essa avaliação clássica do ajuste do modelo, mas essa avaliação do nível de setores é relacionada a usando os dados que veio do censo experimental. A gente enfrentou uma outra questão relacionada a essa avaliação, que no momento em que o censo experimental ocorreu, a malha censitária que eles utilizaram foi uma malha censitária que estava atualizada até aquele momento do ponto. Como a malha censitária vai sendo atualizada ao longo do ano, até o seu ponto de fechamento, com a versão que a gente tem, e já tinha feito todos os cálculos das covariáveis para essa versão, que é a versão que é publicada pelo IBGE anualmente, a gente teve que trabalhar com essa ideia de setores coincidentes. Então, os mesmos setores que estavam na malha utilizada pelo censo experimental e os mesmos setores que estão na versão final da malha censitária de 2019. Então, só um detalhe técnico, porque eu vou usar esse termo coincidentes em alguns slides seguintes. Em termos dos limites, né, a gente já viu que os limites são importantes, assim, e a gente sempre usou os limites de 2019 e 2020. Então, só para ilustrar, em termos numéricos, o que a gente está falando aqui, em 2020, são 449.880 setores. Dentro da base de setores, a gente tem uma classificação em termos de rural, urbano, né, e aberturas relacionadas à quantidade de edificações, mas a gente também tem a classificação de massa d'água, que a gente acaba não distribuindo população para esses setores, o que nos resta uma distribuição para 448.988 setores. A gente vê o quão grandioso e até mesmo pretensioso esse projeto tem de dar respostas, né, nesse nível tão desagregado. Em termos das covariáveis, todas aquelas covariáveis mencionadas anteriormente, nas apresentações anteriores, que indicam contexto ambiental, que indicam que tem alguma indicação de residência, de conectividade entre essas áreas, são possíveis de serem colocadas dentro desse modelo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que, como a gente tinha uma diretriz de usar, de dar resposta para o Brasil como um todo, e a gente acabou tendo que fazer alguma seleção de covariáveis que só estavam disponíveis para o Brasil como um todo. Então, a gente, por exemplo, até o próprio estudo do IBGE de áreas urbanas, no momento que a gente fez essa seleção dessas covariáveis, não estava disponível, ou estava disponível por apenas umas áreas, e acabou não sendo incluído como covariável dos modelos.
Mencionando para vocês, essa aqui é a versão final já de 2020 das covariáveis que entraram, aqui só listando as bases e a quantidade de covariáveis, mas a gente vai ter a malha censitária, como eu disse para você, a gente tem classificações dos setores, essa própria classificação foi utilizada no modelo, a gente tem um conjunto amplo de classificações de cobertura e uso do solo da base do mapa biomas, que a gente acabou utilizando, áreas protegidas do IBGE, o sistema de transporte, as hidrovias e as rodovias do IBGE, mas a gente também utilizou as rodovias do OpenStreetMaps, a base de faces de logradouro do IBGE, a gente fez algumas sínteses com o número de faces e o comprimento dessas faces, seja valores absolutos ou as densidades. A energia elétrica, no primeiro momento, os modelos eles incorporaram a variável de total de conexões elétricas residenciais, e aí, num segundo momento, a gente incluiu a variável de consumo residencial por setor censitário. Luzes noturnas foi outra base, a GHSL, que foi mencionada na apresentação anterior. Uma variável que também já veio de uma dessas discussões que a gente teve externas do projeto, como sugestão, e a gente acabou incorporando, foi uma própria variável do Censo Demográfico de 2010, então a gente calculou uma razão de pessoas por domicílio, e acabou transformando isso em raster, e assim calculando com a malha censitária de 2019 para distribuir para essas novas zonas, né, respeitando a nova malha. Então, a gente acabou incorporando essa covariável. As covariáveis de topografia, inclinação, temperatura e precipitação são variáveis que o próprio WorldPop já utilizavam e a gente acabou incorporando também nos nossos modelos. O que acontece agora é que eu vou contar um pouco dessa história que aconteceu, das discussões que a gente teve ao longo da construção até chegar ao modelo final que a gente tem atualmente, assim. Dada toda aquela descrição que eu disse para vocês, quando a gente chega realmente na prática da aplicação do modelo, a gente sabe que várias dificuldades vão surgir, e as primeiras foram que os modelos iniciais, eles simplesmente reproduziam a média, então a melhor predição já era a média, e algo que caminhou com a gente ao longo de um bom tempo foi ter covariáveis que conseguisse trazer distinção entre setores similares. Então, assim, a gente tinha setores, né, e aqui agora falando dos setores que a gente estava fazendo a avaliação lá com Poços de Caldas, setores que tinham 300 pessoas, setores que tinham 500 pessoas, ele não conseguia fazer essa distinção e colocava todo mundo 400, né, só para exemplificar, assim. Então, essa questão de ter uma variável que trouxesse essa variabilidade foi algo que nos perseguiu, assim, nas execuções, nas tentativas de fazer esse modelo dar certo. Uma coisa que nos alimentou, assim, de tentar fazer e trazer essa distinção foi tentar fazer o modelo em separado. Então, aqui eu estou representando as correlações desse conjunto de covariáveis que eu mencionei para vocês com o total populacional rural e urbano. Então, aqui a gente acrescentou mais uma hipótese de separar o total populacional por área urbana e área rural, acreditando nessa diferença de relação existente de covariáveis com população rural e população urbana. Consequentemente, para os setores, isso foi mais tranquilo fazer, porque a gente já tinha classificação. Para municípios, a gente trabalhou com porções rurais, né, porções de áreas rurais e porções de áreas urbanas. Então, a gente duplicou o modelo, então a gente teve que fazer toda essa organização para rural e para urbano, acreditando muito nessa relação diferenciada. E aqui, só para ilustrar para vocês, eu não coloquei a legenda, mas esses casos da ANEEL, aqui é o número de conexões elétricas, as variáveis que estão com P são da GHSL, todas que estão com VEG das classificações de uso e cobertura do solo. A variável de matrículas, que inclusive era uma dos números 9, que eu acabei saltando ali, foi uma variável que, apesar de ter essa correlação interessante ali, quando a gente incorporou dentro do modelo, ela acabou trazendo uma distorção na nossa avaliação no nível de municípios. O que acontece é que, ao fazer aquela hipótese de treinar para municípios e fazer a predição para setores, a gente tem que garantir que as distribuições das nossas covariáveis estejam similares dentro desses dois grupos. Isso não acontecia com a variável de matrículas. E a questão, além disso, é que, pelo próprio algoritmo, a gente consegue fazer uma classificação dessas covariáveis em nível de importância.
Então, assim, o modelo ele consegue calcular erros. Se eu retiro uma variável, eu consigo fazer medidas de quão importante, se o erro calculado reduziu ou não, e eu consigo classificar as minhas variáveis em nível de importância. Então, eu construo rankings para essas variáveis. E essa variável de matrículas aparecia numa das posições relevantes dentro desse ranking, o que trazia bastante distorção na nossa análise. Então, a gente acabou optando por não utilizar matrículas, por não encontrar aí uma sumarização que acabasse tendo essa distribuição de uma maneira mais adequada, de acordo com a hipótese que está envolvida na escolha dessa metodologia. Dito isso, a gente acabou, então, chamando isso de modelos desagregados. Então, a gente está fazendo modelos rurais, modelos urbanos, e fazendo o agrupamento deles. A gente tentou outras covariáveis. Ao fazer isso, a gente até conseguiu agora dizer, olha, tem setores aqui que estão com 50, com população total de 50, outros de 550. Alguma variabilidade a gente conseguiu trazer, mas ainda persistia esse problema de diferenciar entre setores rurais e diferenciar entre setores urbanos. Então, persistiu essa questão. E aí veio novas discussões, a gente foi incorporando novas covariáveis, a GHSL foi uma delas, esse momento que a gente incluiu matrículas, inclusive, a variável de eletricidade, agora incluído o consumo, a própria variável que foi uma indicação do grupo que a gente tem apresentado, os resultados externos do IBGE, do Censo Demográfico de 2010. Nesse primeiro momento, quando a gente ainda fez desagregado, essa covariável ela ainda não aparecia dentro do ranking com uma posição importante, assim. Mas depois, no nível agregado, ela passa a ser relevante. A gente conseguiu, então, trazer, então, esse foi um ponto positivo, então, a gente conseguiu fazer alguma certa diferenciação, por mais que se a gente avaliar isso pelas distribuições de probabilidade, a gente vai ver outliers ali. E nesse momento também a gente acabou testando várias sumarizações dessas covariáveis. O ponto é que, como a gente fez, então, aquela opção metodológica de desagregar os modelos, a gente teve que chegar a um ponto a fazer esse teste se realmente valia a pena fazer essa desagregação. Então, a gente pegou esse mesmo conjunto de covariáveis e testou no modelo agregado e desagregado. Os resultados são similares, mas se a gente for minucioso em termos das medidas de acurácia, e é o que eu mostro aqui nessa tabela abaixo, o modelo agregado acaba ficando um pouco superior, e o que nos levou a tomar essa decisão de voltar para um modelo completamente agregado com esse conjunto de covariáveis. Mas a gente aprendeu muito aí em termos dessas comparações, dessas covariáveis em relação urbano e rural. Um outro exercício que a gente acabou fazendo, que o WorldPop ele produz esses totais populacionais, essa malha, e tem para o Brasil. Então, a gente pegou para o ano 2019 e fizemos esse cálculo para Poços de Caldas. Então, distribuímos essa população de acordo com essa malha do WorldPop. Então, a gente tem chamado de modelo WorldPop aqui. E aí, a gente acabou comparando com os resultados que a gente tinha obtido até então. Os resultados são bastante similares, só que se a gente for novamente sendo minucioso nas medidas de acurácia, o do WorldPop fica um pouco superior, o que foi uma surpresa para a gente, porque a gente ficava sempre pensando em utilizar registros administrativos específicos, usar um conjunto de classificações de uso e cobertura dos solos, levando em consideração as nossas especialidades, mas mesmo assim a gente acaba não superando esse modelo global, né? A gente começou a investigar quais eram essas diferenças, então, dos nossos modelos. Parte delas vem das covariáveis que a gente utilizou, e essa outra questão do WorldPop usar grades, e a gente está fazendo tudo por setores. A gente não testou essa ideia das grades, mas a gente testou das covariáveis, então a gente pegou variáveis similares, o que eles utilizam, e o modelo do WorldPop ficou superior, o que é positivo. Uma outra indicação do próprio grupo do WorldPop foi fazer esse mix de covariáveis, então lembra do ranking de importância que eu mencionei? A gente pegou as melhores variáveis, as variáveis com mais importância no WorldPop, as variáveis de mais importância no WorldPop, fizemos um novo modelo, mas a configuração dos modelos que o projeto do WorldPop utilizava se manteve superior. E aí a gente chegou nesse status, aqui eu coloquei uma representação nas linhas,
os pontos pretos, na verdade, são os resultados do censo experimental, eles estão ordenados, a ICD, na verdade, é uma ordenação do menor para o maior, são setores censitários de Poços de Caldas, as bolinhas verdes são os resultados do World Pop, e as bolinhas azuis são desse modelo agregado, o último modelo que o GT Pop realizou. A gente ainda considera uma dispersão muito grande aqui em relação a esse ponto, então a gente acha que deveria estar bem mais próximo. Uma questão relacionada a essa metodologia que a gente não tem medidas de precisão, então a gente não consegue construir intervalos de confiança para essas observações, que é uma vantagem da próxima abordagem, do bottom-up, que a gente já passou, já iniciou, né, essa nova etapa. Então é isso, assim, os resultados são próximos, se a gente for ver, mas a gente ainda acha que tem algo para melhorar aqui, para aproximar esses pontos desses pontos pretos aqui. Uma outra questão que também foi de discussão, assim, tanto internamente quanto externamente, nos grupos que a gente apresentou, né, as etapas do projeto, é essa hipótese de treinar para municípios e predizer para setores. Então, o que a gente fez? Porque a gente acredita que treinar por setores seria o ideal. Assim. Então, a gente organizou um exercício que seria pegar um conjunto de covariáveis de 2010, ou próximos de 2010, e esse mesmo conjunto de covariáveis de 2019 ou próximos de 2019. A gente utilizou as bases que já estão disponíveis no próprio World Pop para fazer esse teste, e aí pegamos as populações por setores censitários de 2010. Então, agora a gente está treinando com setores e fazendo predição com setores. E a nossa surpresa é que, na verdade, os resultados ficaram similares. Então, a gente não teve... Então, ao fazer essa hipótese para esse conjunto de covariáveis, faz sentido treinar por municípios e predizer para setores. Aqui eu coloquei só o box plot, esse primeiro é relacionado aos resultados do censo experimental, dos setores coincidentes que eu mencionei para vocês. O segundo é a distribuição dos resultados do modelo do GT Pop, esse modelo agregado. E esse modelo de setores, que eu estou chamando, é esse que está treinando em setores, predizendo em setores. E aí a gente vai também ser minucioso aqui novamente, mas o modelo que produz um menor erro aqui, novamente é um modelo agregado. Então, a gente acabou mantendo mesmo esse modelo agregado, principalmente porque grande parte dos conjuntos das covariáveis que eu mostrei lá no início, a gente não tem lá de 2010, né? Então, para manter, a gente acabou continuando com o modelo agregado, mas é importante saber dessa hipótese, porque é algo que a gente poderia estar incorrendo, né, em pensar nas relações existentes a nível municipal, podem não ser as mesmas relações em níveis desagregados. E aí, mas fazendo esse teste, a gente comprovou que não estamos incorrendo aí nesse paradoxo. Mas uma vantagem que eu chamo a atenção para essa ideia de treinar em setores é que você, dada essa quantidade, né, porque a gente precisa de uma quantidade mínima para rodar o modelo, e como os setores censitários é um número muito grande, então você não tem esse problema. Inclusive, esse teste foi feito com Minas Gerais e Rio de Janeiro. Minas Gerais sempre foi o nosso foco por causa de Poços de Caldas. Rio de Janeiro a gente acabou incorporando, porque iria acontecer outro censo experimental que acabou não acontecendo no município do Rio. Mas o importante disso é que, como a gente consegue fazer esse treinamento a nível de setores, você pode fazer recortes por UFs, por exemplo, né, por unidades da federação. E não só isso, assim, por fazer esses recortes, algo que a gente acaba tendo durante esse projeto, porque a gente sabe que existe diferença de qualidades dessas covariáveis que a gente está usando no nível nacional, mas tendo esse olhar mais micro, poderia levar em consideração questões de qualidade dessas covariáveis ou tomando decisões de inclusão ou exclusão dessas covariáveis. Então, o que eu quero dizer é que existe uma vantagem de pensar questões de qualidade e até mesmo de outras bases que estão disponíveis apenas para algumas UFs, alguns biomas, por exemplo.
E aí a gente chega, então, no nosso modelo final, que acabou acontecendo, que, como a gente estava focado em Minas e Rio de Janeiro até aquele momento, agora a gente passa a olhar para o Brasil, passa a olhar para 2020. Algumas dessas covariáveis não são possíveis de calcular para alguns setores, então a gente acabamos tendo que gerar 2 casos especiais, um lá, por exemplo, o caso de Fernando de Noronha e Vitória, um setor em Vitória do Espírito Santo, que não foi possível fazer essa síntese de algumas covariáveis, a da GHSL é uma delas. Da mesma coisa, um outro caso que não tinha dados de temperatura, precipitação, inclinação e topografia, que acabou gerando um caso especial. Então, só para mencionar, porque eu falei muito da questão do poço de calda e fazer toda essa avaliação para nível de setores, eu só trouxe aqui mais 2 slides só para trazer essa ideia da avaliação de nível de municípios, assim. Então, esse gráfico é usado dos observados e os preditos, né? Então, eu tenho a linha aqui, 1 por 1. Então, assim, em termos de ajuste, esses modelos a gente tem um pseudo R2, então, assim, os ajustes dos modelos no nível municipal são positivos. E só para mostrar aqui como é que ficou essa distribuição, então, do treinamento, que a gente está chamando de modelo geral, e desse modelo dos casos especiais, a gente tem um pouquinho de PIB para esses 2 casos em relação ao modelo geral. E, para ilustrar também essa ideia que eu trouxe do ranking de importância das covariáveis, para esse modelo geral, por exemplo, a gente sabe que a variável de número de conexões elétricas foi importante, a razão de moradores por domicílio, que eu mencionei para vocês que quando a gente estava fazendo desagregado, ela não se destacava tanto, aqui passou a se destacar. A gente tem 2 maneiras de calcular essas importâncias, mas são só medidas ali, mas destacando isso, assim, que posteriormente, sem dúvida, para os próximos modelos, né, e dado que a gente sabe quais são essas covariáveis que está trazendo mais informação para o modelo, são variáveis que, sem dúvida, a gente precisa ter olhares mais cuidadosos assim, sobre eles. Não que a gente não tenha, mas esse olhar mais micro que a gente acaba perdendo quando a gente está olhando para o nacional, priorizando o nacional. Então, em determinados momentos, são necessários ter esse foco, esse contato com quem realmente está trabalhando mais a fundo com esse tipo de base, e algumas referências, e é isso. Acho que eu falei em 30 minutos, de acordo com o meu cronograma. Obrigada, Caio. Não, foram 30 minutos cravadíssimos. Muito obrigada. Sua apresentação fecha lindamente a nossa mesa, né? Depois de ouvir Sérgio e Andy, eu vou fazer um último comentário em inglês, né? Para que seja coletivamente apreciado. So this last presentation closes our roundtable and do it perfectly by doing some application of what theoretically Andy and Sergio have been described about the 2 projects they are involved with. And it's important to stress also, despite all I have said before, how those projects and the way they are approaching, they are not being doing to substitute what we have now as data collection, but to say how important it is, how they can be combined, how technology allowed us to combine this information to create a more comprehensive understanding of the world, but how they can incorporate 2 aspects that are very, very important for the population studies area, and mostly for the applied social science in general, that are time. Most of the work in here put together the importance of having those studies, those data put as a time series to understand what happened through time with population dynamics, and the relation between population and the environment, how it related through time passing, and how
the social phenomena is multi-scale, how it can, how having small scale data for small areas can provide us with tools to understand better social phenomena in different spaces and how it related mood scale. Also, although that being a very classical debate, we also have the debate between around urban and rural population, the density differences, and how it applies when developing the model. So all those things, I think we need to consider thinking about what the three of them have brought to us. I'm gonna go for the questions. We have already some questions for Andy and for Sergio, and I think some of them apply also to Caio. I'm gonna go for this Q&A session from us. And I'm gonna start from the question from Ciro Augusto. It will be a round of 5 questions, and then we go for a second round, okay? So the first question from Ciro Augusto is for Andy. How does the cost compares between satellite data and census? And then from Professor Irineu Rigotti, he congratulates both Professor Andy and Sergio and on their excellent presentation. And he asked about, from your experience, is the rural-urban dichotomy still useful as a covariate for estimating population density? Caio can also play along at this question if you want to. And a second question, more for Andy. Has the University of Southampton any online course, workshop, a web seminar available on the topic? The literature is growing fast and some tips would be welcomed. And Professor Ricardo Dagnino also have asked about the COVID-19 geospatial analysis that WorldPop has been doing. And also I have put that on the chat, and Andy has sent his answer there. You can check it out, the link that Andy has asked us to put there, worldpop.org/COVID-19. Also, I think it is, and there is a question from Sergio to Caio. So how do you deal with the population of setores that were previously 2010 unpopulated? And how do you model settlement or a population expansion? So we go for this round of questions. Oh, there's a question from Járvis. But let's go for this round, and then I'll keep 2 more questions for the second round, and I'll wait for more questions that are coming now. Okay, I guess I can start. Yep. So the cost of satellite versus census. I think it's maybe a difficult comparison to make. I think in all the methods that we've presented and we've heard from others, having some kind of census or even partial enumeration is vital. So I don't think it's not a comparison we can really make, because we need the census. We shouldn't see some of these approaches as a complete replacement for a census. There are situations where a census is impossible. So there are situations like in South Sudan where we have been working with the government and UNFPA to collect small area, that just like in Nigeria, collect small area survey data. And there the cost of that collection is obviously
a lot less than a full census. So it's maybe 1% of what a full census would be. But of course, a full census collects much more than just population as well. So you have to keep in mind the value of censuses and keeping investing in them. And yeah, so I think the key message from us is always that these should not be seen as a replacement for a census. They're there to complement, where to improve the value, to add data where enumeration is not possible. In terms of the urban-rural dichotomy, certainly I think there's value in that classification, because we know urban areas have higher population densities than rural areas. But getting us more information is always improves the modeling. So if we get a settlement map with an urban area and a rural area mapped, we will try and turn that into a continuous variable. So we'll look at distance, turn it into a distance from edge of urban area and distance from the internally and externally. But ideally, what we would get is something like neighborhoods or the building footprints, where we can extract more information, because it's urban areas show huge variations in their population densities internally. So extracting extra information I think is important. And then, yeah, the classes and webinars, I can share some more links on webinars. There are various training materials that we've been putting together. So I think Kaio talked about some of those that we developed for the top-down modeling, and now the starting materials for bottom-up modeling. The aim is to make those all openly available. So I'm happy to share more links. Thank you. Sergio? Hi. Oh, sorry. Andy, did you talk about all the questions from Irineu, right? You get it all? I think so. I wrote down 3. So yeah, I think I've answered 3. The 3 of them. Okay. Yeah. Sergio, please. Well, I don't have much more to add to what Andy said. Basically, I agree with him. I have 3 questions noted down. One from the chat that I think Andy did not address. Maybe I can address it now. It's the question of, I don't know who put it, but maybe you guys were posting in the chat. The question is, in general, what is the importance of the time elapsed since the last census survey for the production of post-census estimates and spatial distribution of the population in the methodologies of WorldPop and Ghsl? Right? Yeah. So I cannot speak for WorldPop, of course. It was only recently that we have put our hands, as I said, in the business of estimating the population for the time steps, for the epochs. That was the work of CIASIN, that would estimate that and provide the time series at the polygon level, at the census unit level, with the population counts estimated for the time steps we needed. And that was done based on growth rates at an aggregated level, using 2 more or less comparable 2 census time steps, either at provincial level or district level. We are trying to improve on that with a different approach, also using covariates to anchor a bit the estimates, namely the population of cities, as described by the UN in the World Urbanization Prospects. The trick is we need, of course, to estimate an extent for that city. That's the tricky part. But getting specifically to the question, the importance of the time elapsed, I think, depends a lot on the dynamics of the place. So, I mean, to give an example, of course, Andy has a lot
has a lot more ground experience, and he can talk a lot more about specific examples, as he mentioned, in Afghanistan or DRC or these places. But the basic thing is the population dynamics, right? I mean, look at old Europe. Europe, if you have a population from the 2010 round of census, for many countries, given that the population dynamics is very slow and low, and also the urban expansion is also very slow, it doesn't make much difference in many cases. Some countries are pretty stable in terms of urbanization rates and are even stable in population or even declining. So I would argue it does make a huge deal of difference for mapping, for instance, population at 1 square kilometer. Okay, that's the situation in one part of the world where population growth is very slow. Another thing is estimating the population in Afghanistan with the census of 2000. In 20 years, the population has completely changed, as Andy might confirm. There are dynamics also, not only dynamics of urbanization, but probably of displacement, conflict, migration. So even a few years can make a world of difference away from the census for our business of mapping where the people really are on a given year. I don't know if Andy wants to add to this, or he's satisfied with my explanation. I can completely agree. And if you think about Afghanistan, just a population map done 6 months ago compared to now will be inaccurate. Whereas a population map for the UK 6 months ago and now, we can pretty readily predict any changes that have occurred. So it very much depends on the situation. Right. Then there was also an interesting question that Andy also addressed a bit on if the urban-rural dichotomy is still valid. Well, I agree with Andy. For many purposes, it's still valid. It's the main, also for tradition and statistical continuity, it was the main division or separation, but we see it as part of a continuum, as Andy also said. That's why the Gurba, it's not only about mapping the world into two classes, urban and rural. It's more than that. Now it has a level 2 and 3, where we actually at level 2 we map 7 classes, including cities or urban centers, towns, 2 different types of towns, dense and semi-dense, the suburbs or peri-urban areas, and then in the rural domain we have 3 classes: villages, sparsely inhabited areas, and very sparsely inhabited areas. So we see this as a continuum, and the countries until now would put the threshold where it was most convenient for them. But I agree that we should look at this phenomenon of urbanization or ruralization as a continuum of situations, and then classify according to purpose, and of course having, in our case, international comparability in mind. This is not aimed, I think I mentioned, as substituting the national definitions. It's just a way of ensuring some comparability for some dimensions and indicators between, let's say again, Afghanistan and UK or Brazil or the United States, that have significantly different national definitions of what is urban and rural. Then there was a third question that I'm not sure I understood. That was in the chat, I think, from Irineo Rigotti, on if the urban-rural variables valid to estimating the population in a country where 90% report living in urban areas. So are these urban-rural variables valid to estimate the population in a country where 90% report living in urban areas? Well, I'm not sure I fully understand, but what the GURBA does is making an independent assessment from the national definition of urbanization. It's an independent assessment based on the population distribution, based on a 1 square kilometer grid, where we apply very simple criteria
globally, they are the same, to define what is rural and urban. And of course, I mean, if you get the same level of urbanization, like in Belgium, of 98% or 95%, it's still important. And some countries have actually 100% because they're basically one city states, Singapore, I guess, and some others, Monaco, and of course, Vatican. It's still important to be able to assess the indicators for that 10% of population, right? What is the provision of services, of water, electricity, sewerage, the poverty level, etc. So I think it's always important to be able to separate the situations, to map the places, and to quantify the population in those places in order to refine the insights on the indicators. I don't know if I answered all in a satisfactory manner, but this is my take on this first round. I think you covered it all. Andy has to leave in a few seconds. So if you want to say your final remarks, final words before you left us, and then I go for Caio so he can have a little bit more time to give his answers. No, I don't want to say too much other than thank you very much for inviting me in. It's great to hear the talks of Sergio and Caio, and to see the advancement in the detail and the quality of population data sets, particularly over the last 5 years. It's really accelerating in terms of what can be done. So thank you very much for inviting me. I look forward to coming to Brazil or seeing you in Italy, Sergio, soon. Hopefully next meeting you two will come in person to Brazil. Yeah, be good. My agenda is always free for that. That's just the pandemic got over and we go for it. Yes, I know. I'm actually missing Brazil too much because from 2016 to 18, I went annually, twice to IBGE. So I'm missing Brazil a lot. I hope we can fix that soon. We hope to. With Andy next time. Yep. Yes, for sure. Caio, could you please answer your time? You have some time to do so. Sim, eu vou acrescentar a respeito dentro do projeto do GT Pop, essa questão do rural e urbano que foi mencionado. Eu acho que no momento que a gente fez essa discussão e decidir fazer a separação, foi muito sobre essa hipótese de tentar trazer essa diferenciação e por acreditar que existe essa separação, mas a avaliação que a gente fez posteriormente, na verdade, estava muito relacionada às covariáveis que a gente estava usando no primeiro momento. Então, o que aconteceu foi que as outras covariáveis que adicionamos, como a própria do GHSL, ou a própria que a gente já estava utilizando mesmo da malha censitária do IBGE, trouxe esses elementos de diferenciação. Então, é como se aquela separação do nível que a gente estava colocando, ela foi dissipada quando a gente incluiu novas covariáveis que trouxeram essa cobertura e o modelo começou a entender por essas diferentes combinações de covariáveis quem tem mais essa característica rural e quem tem uma densidade maior na área urbana. Então, acho que foi essa aprendizagem que a gente teve fazendo esse teste aí ao longo do desenvolvimento do projeto. E aí, já respondendo, então, o Sérgio a respeito disso, de como lidar com áreas que não foram populadas, não tinham população, né, no 2010, isso veio do próprio modelo em si, porque como a gente faz o treinamento com as combinações de covariáveis que tem uma determinada população, então, no outro ponto do tempo, que foi lá em 2019, se aquela área que antes não estava populada e agora a gente está calculando novas covariáveis para aquela área, essas combinações de covariáveis pode dar alguma resposta de população que esse padrão já tinha sido identificado no treinamento do modelo. Então, por treinar
o modelo e ter essa possibilidade, áreas não populadas passam a ser populadas num outro ponto do tempo. Então, é essa maneira que acaba cobrindo áreas que não tinham população antes, assim. São essas. Você quer fazer algum breve comentário sobre essa trazida pelo Járvis, né? Sobre o impacto do tempo decorrido entre os censos e as estimativas que são produzidas posteriormente? Sim, posso comentar sobre, porque eu acho que primeiro traçando assim o que a gente, e reforçando mais uma vez, né, essa ideia de complementariedade. A gente está sempre tentando dizer sobre as possibilidades desse uso, né, complementar aquilo que a gente tem. Então, assim, por exemplo, até o mesmo teste que a gente fez é consenso, então sempre, o censo é essencial. Uma ideia que eu acho que essas metodologias, e eu mencionei as possibilidades dos usos, e aí vai levar em consideração essa questão do tempo. Então, eu reconheço uma boa possibilidade de investigação entre censos. Então, essa eu acho que é um uso, além de pensar desse uso para as etapas de elaboração e planejamento do censo, essas possibilidades de usar esse tipo no período intra-censo, e já sabendo, porque assim, a gente tem aprendido, né? Esse projeto tem quase um ano, então, sem dúvida, a gente sabe muito mais sobre essas covariáveis do que a gente sabia antes, e sem dúvida a gente tem aprendido cada vez mais e precisa investigar cada vez mais essas covariáveis, mas sabendo da ocorrência do censo em 2022, sabendo dessas covariáveis que a gente está identificando que tem importância para predizer, né, essas estimativas populacionais, acompanhar essas covariáveis até esse período intracensitário, são investigações interessantes, assim, eu acho que fiquem aberto para os próximos usos que a gente pode fazer desse tipo de informação. Mas, sem dúvida, sempre nessa ótica de complementariedade, de trabalhar com a integração de dados e mantendo, né, essa visão de que o censo precisa ocorrer, ele é essencial, e, sem dúvida, pensar onde que essas abordagens auxiliares, né, e aqui essas abordagens usando modelos para as estimativas, podem colaborar com as estimativas de população que a gente já tem fixamente assim, no nosso quadro de produtos do IBGE. Perfeito, muito obrigada, Caio. Eu acho que, infelizmente, a gente já está com o nosso horário um pouquinho apertado, então eu vou encerrar a nossa mesa, agradecendo demais ao Sérgio, ao Andy e ao Caio por responderem prontamente com um aceite a essa mesa, por nos ajudarem a abrir esse evento, trazendo todo esse debate sobre os dados, sobre as possibilidades de aplicação, de avanço, de recorte, as respostas que nós estamos conseguindo produzir em termos do avanço que a gente consegue na comunicação entre diferentes bases de dados, a importância dessa diversidade das bases de dados, uma diversidade não só em termos de como elas são colhidas, mas nas diversidades das suas escalas, as diversidades das informações que trazem, a diversidade dos seus ciclos temporais, de como é um processo, né, de formação desse banco de dados e dessas possibilidades analíticas de entender esses desdobramentos das dinâmicas populacionais ao longo do tempo e do espaço, né? Então, agradecer enormemente a vocês, também que estão acompanhando a gente aqui no YouTube. Peço que continuem nos acompanhando durante toda a nossa semana, não, né? A semana, né? Porque começamos hoje a semana, ontem tivemos um feriado. Essa nossa semana, os nossos 3 dias de evento do GT de População, Espaço e Ambiente e do Comitê de Projeções, Estimativas Demográficas. E agradecer à BEP, ao UFABC, ao Danilo, ao Diego e ao Caio, que nos deram, do Laboratório de Tecnologias da UFABC, que nos deram um enorme suporte aqui técnico. Agradecer à comissão organizadora e ao comitê científico,
que também nos deram bastante suporte na organização do evento, no pensamento, na estruturação de toda a nossa programação, né? Nos vemos, então, durante a semana, encerramos aqui, só vou passar brevemente para o Sérgio fazer os seus últimos comentários, para o Caio também fazer os seus últimos comentários, e fechamos a mesa, e depois do nosso fechamento, às 4h30, a gente volta. Entrem lá, para quem está inscrito, entrem lá no site do evento, a gente tem o link do Google Meets, onde a gente vai ter o nosso primeiro workshop, já agora às 4h30, daqui a 10 minutos. Sérgio e Caio, por favor. Obrigado. Não, só queria agradecer muito o convite, foi um prazer, como sempre, estar na vossa presença e discutirmos estes assuntos. Como foi dito na abertura pelo Járvis, é muito importante que a comunidade sublinhe a importância de estudos populacionais, agora e sempre, mas principalmente numa altura em que, de facto, há alguma falta de investimento e interesse político por análise social e de população apoiada em evidência e em dados sólidos e robustos. É importante que a comunidade demonstre a importância desses estudos e dessa informação para o bem comum. Era só isso que queria dizer e agradecer muito o vosso convite e desejar-vos bom trabalho no resto do seminário e bom trabalho na exploração das metodologias de estimação da população ao nível do setor ou do município, pelo Caio e o World. Isso é muito interessante. E também dizer que somos grandes utilizadores de dados brasileiros, porque são dados de grande qualidade, eram dados de grande qualidade até agora, esperemos que continuem, nomeadamente a grade de população de 2010, da grade populacional, que usamos até como dados de referência para validação dos nossos modelos no Brasil, porque são dados de muita qualidade e esperemos que haja condições para continuar essa produção de boa informação estatística no Brasil. Um abraço. Eu tenho que agradecer também, muito obrigado pelo convite, a toda a organização, desejo um bom evento para todo mundo, e dizer também, como o projeto ainda está em desenvolvimento, a gente conta muito com a comunidade da demografia, todo mundo que está aqui, que já participou, a gente sempre teve listinhas de, olha, isso aqui a gente ainda não respondeu para o grupo, então é bastante importante essas trocas que a gente tem, e como o projeto ainda está acontecendo, a gente tem mais resultados para apresentar e a gente espera, estamos abertos aí às novas discussões e a todos que se interessarem de participar dessas discussões desse projeto. É isso, muito obrigado. Muito obrigada. Encerramos aqui a nossa mesa redonda de abertura e vamos passar agora, então, em outro endereço que está lá no nosso site, para o nosso workshop, sobre o uso do Is Ghsl 2020 Land Cover para estimativas demográficas do Brasil em 2020, no nosso primeiro workshop. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, bom finzinho de tarde a todos, e até breve.